say this yesterday. I know you are seeking clarification of what I said in Marishoni yesterday in Nakuru when we are at the burial of our brother, colleague and senator Victor Cherargei. One is that from tomorrow I will be submitting my letter on Monday, the 30th of August 2021. I'll be submitting the letter to the Speaker of the Senate tomorrow morning to convene special sitting on the issue of national importance, and that is national security issues. And when you look under Article 138(2)(b), the national security organs are subject to the oversight of Parliament. Article 238(p) says the national security must be accountable to Parliament, and therefore, as per the standing orders of the Senate and having the necessary quorum, I'll be writing to the Speaker tomorrow morning to summon the Inspector General of Police, the Cabinet Secretary of Interior, the head of JSU commandant in the Republic, and the head of Presidential Escort, and also the head of Public Service, Joseph Kinyua, to appear before the Senate committee, to appear before the Senate and tell the country as to why they have withdrawn the security detail of His Excellency the Deputy President. This, for some of us, we see this as exposing the Deputy President to the personal harm. As you are aware, in July, in 2017, the Deputy President's residence was attacked in Sugoi, Wasingishu. No one has given us even a skeleton of any investigations that have been done so far. So we suspect there is a consistent effort to expose His Excellency the Deputy President to personal harm. And therefore, when you look under the chapter on executive and even the police standing orders, it is very clear that the President and the Deputy President and State House and their other residences must be attached with specially trained in VIP protection. We appreciate the role that our police service and other securities agencies play. But when you want to assign the Deputy President security of government installations to guard him, yet they are not trained to guard him, then we suspect and it could likely to expose him to personal harm. So I'll be calling the Senate to convene on a special sitting to discuss this matter of national importance. This is a constitutional matter. The reason the President and the Deputy President are highly guarded is because of the nature of their work, is because of what their job description entails. We know this could be politics, and I want to advise the government officers who are playing politics. They should be well versed that when this government of Jubilee came into power in 2013, the Constitution has said technocrats in government should use their professional work. But surprisingly, in the country nowadays, the civil servants are more political and are playing more politics than the politicians themselves. The politicization and weaponization of security sector is dangerous as we head to 2022 general elections. So I want to appeal that and warn them that even as Parliament, we are considering coming up with a bill that if you are a public servant, you should desist on commending or participating in political activities. And I want to appeal to to security organs in this country and people who are holding those offices in trust on behalf of Kenyans, especially in the security sector, kindly keep off politics. Kindly keep off politics. And even in that summoning, we will also summon the PS in charge of Interior, Karanja Kibicho, because he has been mentioned adversely. And you know, these people even don't have a courtesy. When you are changing somebody's security, you should even have a courtesy of informing them as to why you are changing that security. We know Kenyans need the security. We know there are extrajudicial killings. We know there are inhumane evictions, even under this COVID and curfew.
What we are requesting these individuals is that, and we are warning them, and thank God in the next 11 months they will be out of those offices. And I want to encourage them and advise them for free that you can be doing those things and imagining that you will get away with. The law will get you, continue violating the Constitution. This is a constitutional affront, and therefore I think as from I hope within this week before we end our recess, the Speaker would see it fit of the Senate to convene a special sitting to discuss issues of national importance, and specifically to discuss issues of national security under Article 138(2)(b), where the national security is subjected to the oversight of Parliament, and to protect. You know, the reason even I'm calling for this special convening of special sitting is because we want to protect the Constitution. We are the people. We are representatives of the people. We must protect this violation of the Constitution. Because some people can see it is politics that the withdrawal of security of the Deputy President is normal. It is not normal. This is a threat to the Constitution of this country. It is a threat to the national stability. It is a threat to the cohesiveness of the nation. And therefore, as a Parliament, we must take the lead and try and ensure. And the resolution of the House should be that CS in charge of Interior should be summoned. Inspector General of Police must appear. PS in charge of Interior, Karanja Kibicho, must appear. Jeshu commandant in charge of presidential security must appear before the Senate, because they are using our taxpayers' money. They are not in a conclave. They must be able to appear before the... Na hiyo ndio nataka niseme Speaker wa bunge la Seneti tukue na kikao maalum ya kujadiliana masuala ya usalama katika taifa letu la Kenya, haswa kutoka kwa walinzi ambao walikuwa wanachunga naibu wa rais na ambapo anakoishi. Kulingana na katiba sehemu ya 138 sehemu ya ba inasema ya kwamba yale vyombo vya usalama lazima vipikwe msasa na bunge la Seneti na bunge la kitaifa. So nitakuwa nikiandika barua, na makubaliano ya bunge la Seneti itakuwa ya kwamba wale ambao wanasimamia masuala ya usalama katika taifa letu lazima wafike bunge, akiongozwa na waziri wa masuala na ulinzi wa ndani, ule Inspector General wa Police, tukuwe na Presidential Escort Commander. Lazima pia PS Karanja Kibicho aweze kufika katika bunge la Seneti, na Head of Public Service Bwana Kinywa lazima afike, ili aelezee taifa, aelezee wa Kenya ni kwa nini hayo mabadiliko yalifanywa kinyume ya kikatiba. Na hili ni swala la kikatiba. Najua wengi wanafanyia siasa. Hii si mambo ya siasa, hii ni swala la kikatiba, na lazima tukubaliane ya kwamba katiba imevunjwa. Na sisi kama bunge lazima tukue mstari wa mbele kuchunga na kuzuia katiba kutovunjwa, kwa sababu sisi ni wakilishi. Sisi ni wakilishi wa wale ambao tulichaguliwa na Wakenya. Tunaona kama katiba imenachiziwa, katiba imehujumiwa, kwa sababu sheria inasema rais na makamu wake lazima wapewe ulinzi wa kutosha, na ulinzi ambao ni maaskari ambao walifanyiwa training ambayo inaitwa VIP protection. Na tunapoelekea uchaguzi lazima tuende to enhance security hasa ya naibu wa rais. Ukiona watu kama Atuoli walikuwa wamesema naibu wa rais hata kuwa katika ballot, hiyo si mambo tunachukulia kimsaa hivi. Hatuwezi lala, kwa sababu tukiona yale yanafanyika hivi na kuna mtu alishasema hivyo, na hata nyinyi vyombo vya habari mulisikia na muliona akisema mwenyewe, tunaanza kukuwa na wasiwasi na tumbo joto. Tumesikia hata wengine katika serikali wakati ya Lamada, wakati walifanya mkutano wakasema ati kama nani hakukuwa, kama Saitoti alienda, kwani yeye naibu wa rais ni nani? Wameanza inaitwa Stop Movement Ruto. Na hiyo tukisikia maneno kama hayo, halafu tunaona yeye anabadiliziwa mambo ya usalama, ulinzi na mambo ya security, then tunaanza kuwa na tumbo joto. Na lazima kama bunge, mimi nimehakikisha bunge la Seneti tutakutana kwa kikao maalum, tuketi, tujadiliane, tukue na mawiano, kwa sababu taifa hili la Kenya ni kubwa. Unaweza kuwa unamdharau naibu wa rais,
lakini heshimu ofisi ama heshimu ile institutions ambazo katiba imeweka mahali pale. Nafikiri wale watu wengine wanasema naibu wa rais ajiuzulu, hata rais mwenyewe. Sasa naibu wa rais anajiuzulu na rais mwenyewe ana furaha kwa serikali yake. Amesema mara mingi kuna watu wanaipa bilioni 2. Hajaita kamati la waziri kwa muda wa miezi 5. Hajawaita. Yeye mwenyewe anasema ana furaha kwa hii serikali. Ameunda serikali ya mseto ambaye siku hizi badala ya kufanya mkutano la bunge la mawaziri anafanya mkutano la bunge la viongozi wa upinzani, na anaendelea kupanga upinzani. Na hii makasiriko imetokana tu kwa sababu BBI iliangushwa na mahakama. Naibu wa rais hakuangusha BBI, ni mahakama iliangusha BBI. So hii makasiriko yote nafikiri haina sababu. Hii makasiriko ni kwa sababu ya BBI na vile tulishinda Kiambaa na vile chama ya UDA imeanza kupata umaarufu. Hiyo ndio makasiriko iko hii. Nataka niwaambie wale ambao wanataka kusema naibu wa rais ajiuzulu, sijui afanye nini. Hakuna mahali inasema naibu wa rais alichaguliwa kama rais. Yeye si political appointee ya mtu yote. Nataka niseme kwa wazi, ile Wakenya maagano tulifanya ni kuwa hawa walichaguliwa kumaliza miaka 5. Na hiyo miaka 5 wataendelea kukaa hapo. Uhuru atamaliza yake aende nyumbani kulingana na katiba. Naibu wa rais ataomba kuwa rais wa 5 wa Jamhuri ya Kenya. So sioni, nataka tu niulize Wakenya wasikubali kuingia mtego ya kuuziwa uoga. Kwa sababu tunajua kuna watu wengi wanajaribu kuuzia wananchi uoga. Hatutakubali. Hasa eneo bunge ni katika taifa letu la Kenya. Kila Mkenya asikuwe na hofu. Wasikubali kuuziwa uoga kwa sababu ya kisiasa. Na sisi tunajua uhusiano wa rais na naibu wa rais imekuwa mbaya tangu mambo ya handshake ikuje. Sisi tunasema kila mtu afanye kazi yake. Rais afanye kazi yake kulingana na mujibu wa katiba, naibu wa rais afanye kazi yake. Kama hiyo ndio tunataka, lakini waendelee kuhubiri tu mambo ya amani katika taifa letu la Kenya. Tunataka rais ahakikishe ameunda uchaguzi uliokuwa uhuru na haki, na hakikisha amepeana uongozi ikifika wakati huo. Tunaomba naibu wa rais aendelee kutulia ingawa anachokozwa hapa na pale, na aendelee na azimio yake ambaye tunafuatilia mfuatano. And I think that is where, but I want to appeal to Kenyans, let us continue being peaceful. This country is more bigger than all of us. And this disrespect and undermining, and the deputy president did not start the other day. It has been there for the last 4 months. And I think that should be noted. So we should not be busy saying, oh, sijui wakutane, wafanye nini. Let us, I think, even Kenyans, we need to be serious sometimes. What we should be asking the people is that let them meet on how to roll vaccination, because COVID, issues of economic cushions, but some people just want a meeting where they say wakutane. For what purpose? There is no reason as to why. Because the country is peaceful, and Kenyans have seen through that the country is peaceful. But if anybody insists that the deputy president resign, the president should resign himself, because he is even unhappy with this government. He has said 2 billion is stolen daily. He is unhappy with this cabinet. He has not met them for 5 months. He is reorganizing and organizing opposition. He is unhappy that BBI was thrown out. So he is unhappy with his own government. He can just resign and call a snap election. Then Kenyans can decide their future leaders. The procedure and standards is very clear that what the matter is that it will be resolved. And I think it is the interest of every parliamentarian, including senators, to protect the constitution. It is not even about, because what we are going to debate or to have a resolution on is a constitutional matter. It will be drafted as so, and I've already drafted that. And that is why under the standing orders of the Senate, there is always a special sitting to discuss issues of national importance. And when you see this issue of violation of issues of protection of security, so such person have the status of the deputy president, then it is a national issue. It's a very important matter that you can't take it lightly. Just like any other Kenyans who are being extrajudicially killed, you know, more Kenyans have been killed by the police trigger-happy officers in extrajudicial killings, more than even the COVID has killed Kenyans. So
In fact, as we will also make a resolution in omnibus with other extrajudicial killings and national security violation. And therefore, of course, they will be, of course, people are free to express their opinion, but of course, they must express in a respectful way and in ensuring that we continue to have peace in the country.